The nature of God is faithfulness. 1 Corinthians 1:9. God is faithful. God is faithful. He's the one who has chosen you to share your life with his son. Good. Is the one who has chosen you to share his life with the son. First Corinthians 4:2. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Those who are trusted with such an important work must show that they are worthy of that trust. Good. Are we together? If you are faithful, you want God to trust you for things. Si watu ambao wanataka Mungu, wanaaminia Mungu awabariki, wanaaminia Mungu awainue, wanaaminia Mungu awapanue. Now you should prove your trust. Bwana Yesu asifiwe. Now that's why we are praying. Lord, we need to prove ourselves before him. You cannot prove yourself before men, but it is through before God. So those who they are faithful, you should prove your faithfulness. Even to prayers, you should prove your faithfulness. You should prove your faithfulness. Those who are faithful before God. Na ninawaombea kwamba mwaka huu Mungu atusaidie ya kwamba tuweze kuaminika. Praise the name of the living God. Prove your faithfulness. Now read. Continue. Nimekwambia Isaiah 25 verses 1, Isaiah 25 verses. No, Numbers 23:19. Numbers 23:19. Nimewambia the nature of God is faithfulness. Our God is faithful. Numbers 23:19. God is not a man. God is not a man. Now listen. Now tuna reflect na the word of the year. Are we together? Kwa maana tunataka ifunction katika maisha yetu. Now God is not a man. God is not a man. He will not lie. He will not lie. God is not a human being. God is not a human being. His decisions will not change. His decisions will not change. Now, God is not like a man that he can lie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatudanganya tumpe nini? Mungu atatudanganya tumtafute tumpe nini? Biblia inasema nitafuteni kwa bidii. Sio kutafuta tu, ni kwa bidii. That's why tunaleta mpaka watch ndio tuambie Mungu for 24 hours tutaweza kusimamisha mbele za Bwana. Mungu wakati ulituambia utatubariki, utatuinua, tulilaunch 24 hours prayers. Are we together? Ndiposa lile neno ulisema liweze kutimia katika maisha yetu. Sasa anasema mimi si muongo. Bwana Yesu asifiwe. Why are we praying? Kwa sababu Mungu alisema, because we know God is not a liar. He cannot lie to us. Hawezi sema I will increase you. Are we together? Then you remain at the same place. Hawezi sema I will bless you abundantly. Then you remain at the same place. Hawezi sema ya kwamba you will move in favor, then you walk in rejection. Hawezi sema you will enjoy grace, Bwana Yesu asifiwe, then upate maisha yamekuwa magumu. Praise the name of the living God. Now, why are we praying, church? Because we believe our God is faithful. Am I communicating? Why are we doing 24 hours prayers? Because we believe our God is not a liar. Bwana Yesu asifiwe. Nikulia wakati unalia unasema Bwana, ninajua ukisikia kilio changu utaniangalia na uangalie shida zangu. Praise the name of the living God. We don't just believe the word of God without action. Bwana Yesu asifiwe. Any faith without action is dead. Now listen. That's why watu wasipoomba wanakuwa na question mark na Mungu. Praise the name of the living God. If you don't go an extra mile, unakuwa na question mark na Mungu. But wale ambao wanaomba wanasema kama Daudi, kumgojea niligojea kwa subira. It was not easy. Church, niligojea Jehova kwa subira, naye akasikia kilio changu. Bwana Yesu asifiwe, akanikomboa.
Kwa hivyo kugojea Mungu, haukai unakula na unaendelea na maisha kama ya kawaida. Oh Jehova, lazima uchange nature of your life. Lazima uchange nature of your faith. Praise the name of the living God. Haimaanishi ya kwamba Yesu hakukuwa anaamini. Alikuwa anaamini ya kwamba kile Mungu alisema na maisha yake itatimia. Na ndiposa asubuhi na mapema alikuwa anaamka anaenda morning devotion. Anatafuta Bwana, si kwa sababu aamini. Hiyo ni inamaanisha ni ishara ya imani. Am I communicating? Anaenda for 40 nights without eating. 40 days without eating. Bwana Yesu asifiwe. If you are a prayerful man, you are a prayerful person, you must know, yani lazima uingie vilindi vya ndani vya kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hautatosheka na ile maombi. Na niliwaambia ukisema unaombanga na unaomba tu Sunday, you are not a prayerful person. Hauombi. Sunday ni service watu wanakujanga kufanywa. Si unaona kama saa hii kuna watu watapata neema ya maombi. So ni service unafanywa, ni kurevive tu, unakumbushwa ya kwamba umeokoka. Unakumbushwa tu umefanya nini? Umeokoka. Ni kutiwa nguvu ya kuendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitaka kujua muombezi anapatikana mahali maombi. Oh laba shanta laba. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna muombezi hawezi patikana mahali pa maombi, kwa sababu Yesu alikuwa muombezi. Ndio maana anafanya nini? Anaomba. Our God is not a liar. Ya kwamba yeye si kama mwanadamu abadilike. Praise the name of the living God. Tunafikia neno la Bwana kwa sababu tunajua ni muamini. Nature of our God is faithful. Church, we serve a faithful God. Mungu si mwanadamu adanganye. Hawezi andika lile neno lionekane tu. Praise the name of the living God. Anaandika lile neno kuwe na watu watalifikia, limanifest katika maisha yao. Praise the name of the living God. Kile Mungu amefanya katika maisha yetu ni kwa sababu alinena na tukafikia. Praise the name of the living God. Mungu akisema na ukae hapo tu ugoje, you become a storyteller. I refuse to become a storyteller in the mighty name of Jesus. Habakuku anasema I will stand on my watch. Alikuwa ana complain, hakuna kazi, hakuna nini, Mungu umeniwacha. Mungu akamwambia Habakuku, acha kulia, andika maono yako katika herufi kubwa. Unapata mpaka maani. Habakuku anasema now I will stand on my watch and wait to see what the Lord is going to do. Am I communicating? Sasa tunasimama katika mahali petu pa maombi, tunagojea kuona kile Mungu anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa akafika mahali akasema Habakuku, najua Mungu wa wokovu wangu, sitawacha kufurahia Mungu wa wokovu wangu. Najua ataniumbia miguu ya kurungu. Praise the name of the living God. Na akiniumbia miguu ya kurungu, haleluya, nitapanda zaidi kama tai. Atanisaidia kupanda mahali pangu palipoinuka. Oh my God. Kila mtu wako na mahali pake palipoinuka. But are you sure unagojea Mungu akushike akupeleke mahali pako palipoinuka? Bwana Yesu asifiwe. Are you waiting to see? Unaamini Mungu ni mwaminifu na hautagojea utabiri. You believe the word of God, you follow the word of God. Bwana Yesu asifiwe. God is faithful to his name. Mungu hawezi taka kuharibu jina yake. Hawezi taka kuharibu jina yake. Na kitu wacheni niwaambie church, Mungu hatawahi shukisha viwango zake akufikie. Sasa wacha shiro. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuna wakati atashukisha viwango zake akufikie. Kile Mungu anaweza fanya, ukiamini Mungu ukiwa katika shida, anaweza shuka mahali pako pa chini akuletee ushindi mahali yuko. Oh God. I don't know whether you are getting. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa na mawe.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya ujasiri na kufurahi na kuamini Mungu, praise the name of the living God, Mungu alimletea ushindi mahali pake pa chini. Lakini Mungu hata kuja akupatie ushindi and you are not doing anything. Praise the name of the living God. Church, nitawadanganya. Our God is faithful. I know my God is faithful. That's why tunarara hapa, si kwa sababu tuko na shida, because we know He's faithful. Am I communicating? That's why tunafanya mikesha usiku bila kupumzika, because we know He's faithful. That's why tunakuja asubuhi na mapema saa 11 ya Jumapili tuko hapa, kwa sababu tunajua He is faithful. Bwana Yesu asifiwe. So if you believe God is faithful, now you believe with action. Am I communicating? Sio maneno tu. Unasema Mungu ni mwaminifu, lakini matendo ya kuonyeshana God, umeona Mungu akiwa mwaminifu iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Unasikia watu kama Joshua Selman wanaomba non-stop 72 hours. Huyo mtu ulimwengu itamwigino namna gani? Ndio unaona mpaka walevi wanafunga biashara, anafunga Kasarani mzima. Things don't just happen, church. Hata wenye hawakuwa wanamjua walimjua hiyo wakati. Imagine mtu na Kenya si kwao. Kenya si kwao. Apostle Squeezy hawezi enda mahali, hata akienda Githurai Sunday hawezi sema. Maana wahubiri watalia. Makanisa itafungwa. Waende. That is true. This man tunamaliza kesha saa 9, watu wakienda kulala anapanda Heaven's Gate anaenda kuomba. Things don't just happen, church. Things don't just happen. Bwana Yesu asifiwe. Na wenye haombi wataendea nguvu kwa marine, wakuja wawadanganye. Na wao wako na followers, wale lazy people. Mimi nikiona watu wanadanganywa na wanafuata, hawa si waombezi. Si waombezi. Lakini mtu wanajua Mungu. Biblia inasema wana wa Israeli walijua matendo, but Musa alijua njia ya Bwana. Wapendwa, hakuna kitu muhimu kama kujua njia ya Mungu. It is very important to know how God works. Praise the name of the living God. Ambia mwenzako, God is faithful to His name. Yani anaitwa kuaminika. The name of God is faithful. We mwehokeku gai. We mwehokeku. Hokeku. You are so faithful. So faithful. Oh Lord. You are faithful. Faithfulness is His name. Are we together? Now, faithfulness of God is deeply rooted. Is deeply rooted. Is deeply rooted. Is deeply rooted. The character of God is faithfulness. Imagine paka tabia yake ni kuaminika. Our God is used of faithfulness. Tabia ya Mungu tunayemwamini, wapendwa, ni vile watu hawajui principles za Mungu. Nao wanadamu hawapendi kuchoka. Wanataka vitu za haraka haraka. Character moja ya Mungu ni kuaminika. That is His character. The God we serve, even the character, faithful. Even the name, faithful. Even the foundation, faithful. Wapendwa, hakuna kitu Mungu hawezi kukupatia. Ni imani yetu, hatuna imani kwa Mungu. Ni imani hatuna kwa Mungu. Ni imani hatuna kwa Mungu. Ndio unaangalia, tuseme kwa mfano, si umeona kanisa watu wenye wametokea kuomba? Let us be genuine. Mimi niliwaambia, ni mimi nitawaambia ukweli. Si umeona wenye wametokea watches? Niambie ni wangapi wanataka Mungu awabariki? Ni wangapi wako kwa shida hapa, wako kwa madeni wanataka wabarikiwe? Mungu nikomboe kwa hii shida. Ni wangapi wanalia kwa sababu ya ndoa zao? Ni wangapi wanalia kwa sababu ya kazi zao? Ni wangapi wanalia kwa ajili ya magonjwa? But man, Biblia inasema God loves everyone, but He cannot trust everyone.
Watu wanahitaji miujiza, wanahitaji Mungu, but they don't want to pray. They don't want to pray. Kama kuna kitu inalemeanga watu ni kuomba. They want miracle. They want God to open their doors, but don't tell them to pray. Ukiwaambia waombe ni makosa. Ukiambia mtu, can you sacrifice for prayers? No. Biblia inasema ya kwamba, can I tell you, let me teach you about prayers. There is a level of asking. Prayers ziko in dimension. Are we together? Asking. May God akutoe katika area ya asking. Are we together? Asking ni wale watu wanaomba, Mungu nisaidie, watoto wangu wanawiri. Mungu nisaidie, biashara yangu ikue. Na washirika wengi wako in asking. Na wale wako in asking, you cannot find them in the place of prayer. Kwa sababu wamejua ni just asking. God, I ask you, today give me bread. God, I ask you, today give me school fees. They're in the level of asking. Kuna watu, when you graduate, you move from the place of asking. Are we together? You go to the place of seeking. Unajua kuna vitu, unless you seek, you cannot find them. Kuna vitu when you ask, Bwana Yesu asifiwe, unaambiwa hizi sio za wale tu wanaulizanga. Hizi ni za wale ambao wanatafuta kwa bidii. Kuna vitu zimewekwa kwa wale wanatafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Now you come from the place of asking. Now you seek God. Ni kutafuta Mungu. Vile Hana alitoka katika viwango za asking, akaingia za seeking. You get to the place of seeking. Wakati ambapo you are seeking church, hawezi ondoka mahali pale kabla haujaona kile unatafuta. Ni kuambia Mungu, hapana, uliniahidi Bwana, uliniahidi Jehova nitapata kazi. Oi, ninakulilia Bwana, where is my job? I'm crying before you, oh God. Sitaondoka hapa kabla haujanibariki. Uliahidi utanibariki Bwana. Haijalishi kama kesha utafanya peke yako. Unajua kuna vitu hauwezi pata unless you seek. Lakini watu hawataki kutafuta, hawataki kung'ang'ana. Unajua wanadamu hawataki vitu za kung'ang'ana. They are very lazy. Very lazy. Maombi ni kazi wapendwa, na ni kazi inayolipa. Ni kazi inayolipa. Unalilia Mungu, unalilia Mungu, unamwambia hapana Mungu, hivi sivyo ulisema Bwana, hivi sivyo ulisema Bwana, ninaamini neno lako Bwana, siondoki mahali hapa Jehova. Wakati nilianza kujua Mungu anajibu maombi, wapendwa, nilikuwa nimetesekea hii Nairobi, vijana wakaondoka wakaniacha. Mimi nimefanya houseboy hii Nairobi. Mimi nimefungua sewage hii Nairobi. Mimi nimebeba nguo, kubeba kikapu ya mboga hii Nairobi. Nikaambia Mungu, nimechoka na kutafuta. Mungu, acha nikutafute, unitafutie vitu. Gwethegai ojethereido. I remember nilienda kwa nyumba ya Mungu peke yangu, nikarara hivi, nikaanza kutafuta Mungu. Nikaambia Mungu, from today I will seek you. Na wale wanakutafuta kwa bidii wanakuonanga. Ninajua Bwana nitakuona. Bwana Yesu asifiwe. Kutafuta Mungu, nikaaminia Mungu mambo makubwa, ikawa inafanyika wapendwa. Mungu wetu hakuna kitu hawezi kukupatia. Lakini wako wapi wa kutafuta? Biblia inasema watakao mtafuta Bwana kwa bidii watamuona. Wapendwa, ndio Musa aweze kuona Mungu uso kwa uso, haikukuwa rahisi, lazima angetafuta Mungu. Uso wa Mungu ni kutafuta, unatafutwa for 40 days. Watu wanakugojea. Bwana Yesu asifiwe. For 40 days. Watu wanataka baraka, lakini zikuje tu pole pole. Wapendwa, unless mudanganywe. Na hao watu wenye hawaombangi, hawatuliangi kanisani, kwa sababu hawajui kutafuta. Hata kuna wakati unaweza kosa amani
hautoroki kanisani, you seek that peace. Naambia Mungu, kirema-inĩ gĩkĩ nĩko wanjarĩirie Ngai, ulininenea katika mlima huu, ulininenea katika mlima huu. Unatafuta mpaka unafanya nini? Amani, wapendwa, ni kutafutwa, inatafutwa. Amani ni kutafutwa, inatafutwa. Praise the name of the living God. May you get to the place of seeking. Kuna vitu hawezi pata kabla haujatafuta, wapendwa. Wapendwa, I remember kuna wakati nilikuwa ninaomba Mungu anibariki na watoto wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaambiwa, wewe omba mama kwanza kabla ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutafuta, yani unatafuta, yani wewe unaenda mpaka yani ulishatafuta mama, umetoka kwa mama, umeenda kutafuta mpaka unatafuta mpaka watoto, mpaka masomo. Things don't just come easy. Sijasoma, wapendwa, lakini nashukuru kwa unyenyekevu. Mungu ameniingisha viwango watu wamesoma. Mungu ameniingisha viwango zaidi ya watu wamefanya nini? Wamesoma. Kwa sababu mimi nilijua msaada wangu utatoka milimani ama wapi. That's why I believe God that way. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa watu kama sisi tunaweka imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sina biashara inaweza somesha watoto wangu. Am I communicating? Sina masomo inaweza saidia watoto wangu. Sina familia inaweza. Sasa watu kama sisi tusipoamini Mungu, tutaamini wapi? That's why our faith is in God and in God himself only. Bwana Yesu asifiwe. Nikaamini Mungu. Nikaambia Mungu, nataka nikisema nikuoa, nikuwe na shamba na nikuwe na gari. Huyu akikuja alipata shamba na akapata gari. Nikiwa kijana, sijasoma, wapendwa, lakini Mungu alinisaidia nikajua kumtafuta. Mimi kwa milima nilikuwa ninapanda. Uliza Kale, anaweza kuambia. You remember wakati tulikuwa tunaomba mpaka usiku naambia semeni Jesus, in Jesus name. Anaweza kuambia kutafuta Mungu, yani kutafuta, unatafuta. Things don't just happen. There is power charge for something to happen. Then kuna level ya knocking. Kuna number 1 asking, seeking, na ile ambayo ni kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Seeking, when means seeking, ni kitu unatafuta mpaka unapa. Kuna zingine za kutafuta, sasa unatoka level ya seeking, unaenda katika level of knocking. Uliza mwenzako, uko katika level gani ya maombi? Sio kuomba tu kuomba. Apostle alituambia mzuri, kuna watu wanapata baraka kidogo, wanarukaruka na tumaringo ya slippers bado. Ni tumaringo tu ya nini? Ya slippers, na ni Mungu alikujaribu. Wachani niwaambie, wealth inakuanga na mabawa na inaburuka. Ukijua hivyo utategemea Mungu. Wakati nilijua hivyo, kuna siku unaweza simama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unatoka kwako, hiyo siku ukose mpaka nyumba ya kukaa. Siku moja tu hivi unaishi kwako, nyumba title ni yako, lakini ukose mpaka mahali pa kukaa, mpaka house rent hauna. Wealth can grow wings. Kuna ujumbe imehubiriwa na Apostle Kemani. Hebu angalia jinsi ambavyo utajiri unaweza kumea mabawa na iweze kuondoka na iweze kuenda. Lakini wale ambao wametafuta kwa Bwana wanajua no demon can. Hakuna pepo inaweza kukupiga yenye umedownload kwa Mungu hivi. Yenye umedownload, umekuwa kilia, unalilia Bwana, unangojea Bwana. No demon can hit you. Hakuna pepo inaweza kukugonga. Na unaingia katika level ya knocking. Are we together? Knocking sasa ni kugonga kabisa. Are we together? Yani unafanyanga maombi ya knocking mpaka binguni inasikia ni kama ngumi unapiga ku. Sasa when you knock, Mungu anasema mpaka heaven ina take your attention. Inasema huyu naye amegonga sana. Are we together? Kama yule mama ambaye alikuwa naenda afanyiwe atimiziwe haja yake kwa jaji. Biblia inasema hata kama jaji hakukuwa anajua Mungu, hata kama hakukuwa na muogopa Mungu, alisema ashughulikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unafanya maombi unasema mimi hakuna kitu ninajua.
Kama hapa naingia ninafanya nini? Naingia. Unasema mimi kama naingia kwa financial freedom, sijui kitu ingine, hapo ninaingia. Hakuna kupembeleza, ni financial freedom. Praise the name of the living God. Mimi kama ninapata kitu fulani, mimi ninapata. Kuna wakati tukiwa Greenwald nilikuwa ninaambia watu, wachani niwaambie, wenye wana qualify hata sisi tuta qualify. Na kuna njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunasukuma, unagonga. Kuna siku moja niliqualify 6 trips. Mtu mmoja 6. Inamaanisha ningeenda na familia yote wote China bila kulipa. Mama, kila mtu na mke wake China for 10 days na turudi bila kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Kugonga. Hiyo ni wakati watu wanakuambianga wewe unajifanya wewe haiwezekani. Ambia hapana. Hiyo ni vile mnase ni kugonga. Na ukigonga ni ile maombi ile ambayo sio kidogo. Hapana. No. This is my portion. This is my portion. Haijalishi kwetu hakuna mtu wako na gari, mimi nitapata gari. Haijalishi vile itakuja, lakini mimi najua nitapata gari. Mimi nitapata shamba, haijalishi vile itakuwa. Wakati nilifanya hiyo maombi, kuna estate nilitamani sana, nilikuwa napita mpaka naambia watu nitakuja kukaa hapa, naambia wacha uabunuasi. Hiyo ni uabunuasi. Yaani unaambia watu mambo mpaka wanakosa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Aya, nani amekwambia umaskini ndio unatukuza Mungu? Ati ukiwa maskini ndio uko na Mungu? Hawana. Umaskini ati sasa wale maskini kwa moyo ndio wataona Mungu. Adoagai mimi napata vitu. Ido niliragea. Sirali hapa alafu nianze kuwasumbua. Lakini unafikiri ita happen na maneno? Nikoriba shantala baba. Meka labuzo kunta. Le yandaraba zekinta. Meka baganda riba. Long term prayers. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuanza kuwatengenezea hatima sahihi. Asema hapana, watoto wangu hawatakunywa madawa ya kulevya. Palabo zukunta, mekalabo zukunti, rianta baganda labo zukunta. Bwana Yesu asifiwe. Shule watoto wanasomea sio pesa, ni Mungu. Oh God. Sio pesa, it is God. God is able, not money. Wapendwa, kama unalinganisha Mungu na pesa, gaidaiga na ino na pesa. Mungu hatoshani pesa. Mungu ni mkubwa kuliko pesa. Mungu ni mkubwa kuliko pesa. God is able. Ninawaambia Shiro ni shamba tutanunua, na kuna magorofa tutaangusha chini ndio tujenge Shiro. Haijalishi vile iko nekalabo kota, make bagana, and everything serves God. Nachukua gorofa kama hii unaangusha chini. Kwani apostle anafanya nini? Apostle anaangusha gorofa kama hii anajenga. Sasa hii ana shamba ya kanisa ni amenunua 1.5 billion. Sio million, billion. Vitu za kujenga ananunua matrakta. Na yetu ndiye alikuwa na paper bag ya yellow. Ngong. Malabo zokuntari bahanda. You spoke, nitakuwa mtu mkubwa Bwana. I believe, I choose to believe. Sasa hiyo ameenda amewacha kazi, nguo zimekuwa brown, ya black inakaa kama ni brown. Anaambia watu wanatoroka wanamuacha, anamwambia hapana. Watu wanaona ako na shida, huyu mtu wa Mungu anasema kuna mahali anaenda, tukitafuta njia hatuoni. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa everybody is looking for him. Hata serikali, hata president anang'ang'ana kumfikia. Naambia sio leo. Wacha nimalize maombi kwanza. Niambie uitwe na president. Hata utagojea ibada ishe. Unaingia mahali, Biblia inasema inuka uangaze, nuru yako imekuja. Wafalme watakujia, mataifa yatakujia. We are getting there. We are getting there. Wapendwa, kuna wakati kila mtu atakuwa anajaribu kutafuta Pastor Muriuki. Ninajua tuko katika njia. Najua tuko katika njia. Kuna watu watakuwa nakuja kununua kwako, wakijaribu kukupata wanaambiwa ako busy.
Sio vile ati unasema ni mimi nauza leo. Ndio wafurahia wameuziwa na mudozi. Niko busy. Siulize baba Kemani anaweza kukuambia kuna biashara ziko kubwa, majina ni kubwa lakini mwenyewe hajulikani. Sasa umeng'ang'ana na sukuma na nyanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea Mungu katika jina la Yesu. Wewe ndio mwenye biashara, wewe ndio unafanya hesabu, wewe ndio unafunguanga na wewe ndio unaendeanga stock. Kuna mahali tu ni invoice tu unaleta wangu. May you get there in the mighty name of Jesus. Naona na Mungu kwa mnakuja kuomba. Sasa hiyo ndio shida. Amen. Watu kureceive. Na Mungu uko na watu wengi kama hata hawani wako. Character of God is faithful. God is faithful to covenant he has made. Isaiah 25 verses 1. Oh Lord. Oh Lord. Wachana mambo ya Balaam matatu confuse. Haya. Oh Lord. Oh Lord, you are my God. Oh Lord, you are my God. I will exalt you. I will exalt you. I will praise your name. I will praise your name. For you have done wonderful things. Because you have done wonderful things. Your counsel of all are faithfulness and truth. Your counsel are of faithfulness and true. Verse 2. Tusome yako. Haraka haraka. Isaiah 25 verse 1. Lord, you are my God. God, you are my God. I honor you and praise your name. I honor you, Jesus. I praise your name. Because you did amazing things. Because to me you did amazing things. The words you said long ago are completely true. The words you said long ago are completely true. Everything happened Roger. exactly. The word you said long ago has come true. Lord, I will praise you. I will worship you. You are my God. The things you do, they are amazing. Umewahi fika viwango unaona yale mambo Mungu anafanya ni amazing. Bwana Yesu asifiwe. Hauachanangi na Mungu. Then the things you do hapo. The words you said long ago. The words you said long ago are completely true. Are completely true. Everything happened exactly as you said it would. Hallelujah. Niendelee hoka gai. Jehova, mimi ninajua vile ulisema this greatness, this increase will come to pass. Isaiah anasema, Lord, I know you are true. Hawezi amini Mungu, hawezi jimwaga mbele za Bwana na utafute Mungu usiku na mchana kama haujajua ya kwamba ni mwaminifu. Is a faithful God. Is a faithful God. Is a faithful God. God is faithful. Everything you said long ago, ulisema kitambo sio sasa, it has come to pass. The Bible says exactly as you have, as you said. Wapendwa, nilikuwa ninaambia Baba Gift, I think nilikuwa namwambia kuna mahali nafika unaingia kwa maagano na Mungu. You remember? Unaingia kwa maagano. Prayers are not just prayers. Just simkubali niwafunze maombi. God bless you. Simkubali tu. Sasa nawaita mkuje maombi, hamutaki. There are so many dimensions of prayer. There are so many dimensions of prayer. Mahali munafika munaingiana kwa maagano na Bwana. Mungu ulisema. Anasema kile ulisema na ulisema imekuja kufanyika sasa. Wapendwa wana biashara, hata nikuambia biashara zenyu ni kubwa. Kuamini ni kufuata na maombi. Kuamini ni wakati mchungaji anaomba unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Nikiomba na uko hapa ninakumbusha Mungu, na uliniambia huyu mtu ni mkubwa. Mungu asinifuate na akose kuona ukubwa wako. Mungu isipotimia atakuona wewe ni muongo. So nikiomba ninakukumbuka. Praise the name of the living God. Mungu let me tell you wapendwa, hamujuangi wakati Mungu ananena kwa maisha yenu na ninawaambia na bakingi na burden. I don't just speak. Na bakingi na burden. Na Mungu kwa sababu uliniambia na Baba Gift. Na nilimwambia sasa Mungu ikikosa kutimia si atakuwa doubt na mimi. So wewe unaenda tu na neno, lakini mimi nimebaki nikipigania maisha yako.
Mungu uliniambia utafanyia babake mani hii. Wakati ameondoka, mimi ninabaki. When you are not there. Usiku, wapendo, ukinipata hapa nikiombea wale watu Mungu ameongea juu ya maisha yao, ninalia, naambia Mungu, sasa mimi nilisema tu vile uliniambia. I said the way you said go. Na ningekosa kusema singekuwa mwaminifu, lakini ndio huyu mtu waamini. Mungu mtendee, kwa sababu ukimtendea na wengine watajua ya kwamba wewe ni mwaminifu. Church, let us pray. Woi totietekie gai. Njia moja ya kuamini Mungu ni akiweza kunena katika maisha yako, unafuata neno la unabii kwa maombi, kwa prayer and fasting. Unafuata mtumishi wa Bwana. Wapendwa, mkiona pastor anaomba, wapendwa, sio kurara. Mnafaa kuandamana pamoja na yeye. Kuna mahali wachungaji hawaombi. Kuna mahali wachungaji hawaombi church. Naonyesha njia ya Mungu. I don't want to take advantage over you. Nataka nikuonyeshe Mungu anasikia maombi na anajibu. Praise the name of the living God. God, I know you are good. Sasa mimi nataka vile Mungu alisema iwe exactly. Niposa utapata watu wengine itakosa kufanyika, waseme mimi ni muo, waseme Mungu ni muo. Lakini wakati Mungu alisema, wakati Mungu aliniambia Mbogwa, Mungu atafanya katika maisha yako, ulifanya nini? Ulifanya nini? Wakati Mungu alinenea Elikana, Bwana Yesu asifiwe, akamwambia tampatia mtoto Hana, Bwana Yesu asifiwe, Hana wa Elikana, alifuata kwa madhabahu. Alifuata kwa madhabahu. Alifuata kwa madhabahu, wapendwa. Inafika wakati ndipo utapata watu wataenda mbinguni, Mungu awaambie, na ile gari ilikuwa inaendeshwa na baba Jesse ilikuwa yako. Ikikuja Shiro ilikuwa yako. But you are too busy. You are too busy. Naona ile biashara ya Osara nilikuwa nimekuletea, but you are too busy. Kwa sababu niye nilimpata, I gave him. Mimi naomba katika jina la Yesu, hatima zinabadilishiwa nango. Kama haujui, inabadilisha ni wango. Sasa lazima ukue very attentive, usibadilishiwe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ati vile ulinena kitambo, but imekuja kutimia. Mungu hawezi fanya broka na Mungu. Mungu anataka kuangalie, aone atakubariki uende, ama wewe hata akikubariki utaweza kumtumikia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes Mungu anakupatia wakati ya jaribu moyo wako. Lakini wale wanangojea, Biblia inasema wale wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Zayuni, hakuna kitu kitawatingiza. God bless you. Ati ulisema kitambo na umetimiza tu vile ulifanya nini? Ninaombea Mungu katika jina la Yesu, wale wako na neno la Bwana. Mungu alisema mtakuwa wakubwa. Wengine wakaambiwa you will be wewe ndio utakuwa mwangaza wa kwenyu. Wewe utafanyika wapendwa. Amini neno la Bwana utaona. Fuata kwa maombi utaona. Na itakuwa ni baraka. Then Genesis 32 verses 9. God of my father Abraham. God of my father Abraham. God of my father Isaac. God of my father Isaac. Lord, you told me to come back to my country and to my family. You told me to come back to my country and to my family. You say that you will do good things to me. You said that you will do good things to me. Then you have been very kind to me. Lord, you've been very kind to me. Yeah, inaweza kosa kuwa imefanyika, lakini ile ni neema ninapitia. I have seen the kindness of God. You've been very kind to me. Then you did many good things for me. You did many things good for me. The first time I traveled across Jordan River. The first time I crossed across Jordan River, I owed nothing. I owed nothing. I own nothing. I hold or own. Owned. Sikukuwa na kitu. Only my walking stick. Sikukuwa na kitu, nilikuwa tu na kijiti tu. But now I own enough things to have two full groups. Wakati nilikuwa nina cross law, wakati nilikuwa ninakuja Shiro, sikukuwa na kitu, nilikuwa tu na kijiti tu. Lakini ulikuwa umeniahidi nikicross River Jordan nilikuwa sina kitu, but ulikuwa umeahidi utanibariki.
Umenitendea mambo mengi Jehova, umenitendea mambo mengi. Verse 10, 11. I ask you, umefanya verse 10. Now God bless you. Ni nani inasema faithfulness? Nani inataja faithfulness? NIV, pwenda NIV. Ni nani inataja yako? Good. Patia Pastor Grace atusome. Then Jacob prayed, Then Jacob, good. Then Jacob prayed. O God of my father Abraham, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, God of my father Isaac, O Lord, O Lord, who said to me, who said to me, go back to your country and your relatives, go back to your country and to your relatives. I will make you prosper. I will prosper you. Now, kuna watu wameletwa hapa na Mungu amesema I will prosper you. I'm unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. What you have shown me, your servant, I'm unworthy. I don't deserve. I had only my staff when I crossed the Jordan, but now I have become 2 groups. Umefikisha 10? Yeah. Good. Nilikuwa tu na kijiti kimoja, lakini sasa niko na mali nyingi. So inamaanisha nini? Our God is faithful, si ndio? 1 Corinthians 1:9. 1 Corinthians 1:9. Aya, na mwingine achukue 1 Thessalonian 5:24. Pastor akimaliza na yeye asome. Soma Pastor. God is faithful, who has called you unto fellowship with his Son. Now God is faithful, who has called you in fellowship with his. Ambia mwenzako, this God who has called you is a faithful God. Our God is faithful. His name is faithful. Soma 1 Thessalonians 5:24. the one who chose you will do that for you. The one who chose you will do it for you. Will give you house, will give you children. Bwana Yesu asifiwe. Will give you that car. The one who chose you is faithful. Then You can trust him. and you can trust him. Ngai mwathani ucio wagwitire Ngai ni mwihokeku. Mwihokei riu. Uyu alikuita, alikutoa kwa dhambi, alikuleta kanisani, ni mwaminifu. Sasa muamini. Wapendo, wacheni niwaambie, Mungu wa Shilo anasikia maombi na anajibu. Sasa shida ni maombi yenye watu wameomba. Anasikia maombi na anafanya nini? Tunasema this is the place where prayers are answered. Kwa hivyo kama ni the place where prayers are answered, inamaanisha you should offer your prayers for him to answer. Hata nyinyi mkiangalia, kuna wakati tulikuwa tunabeba vitabu ukipeleka nani, mwalimu anasema ya kwamba hizi ni kidogo. Warudishia wafanye, ndio ni mark zikiwa nyi. Sasa kuna watu tule tu vitu wameitisha, wanaambiwa warudishiwe, waandike tena ndio niziangalie zote maramo. Na wengine wanasema sifanyi. Sasa wanaishi kwa punishment. Wengine wanainuliwa mikono juu nje. Sijui kama uko wapi, sijui kama we ni mmoja wa wale wametolewa nje. I don't know. Ati Mungu aliyetuita ni mwaminifu. Sasa tunaweza muamini. Ya mwisho tumalizie na Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. We must hold on to the hope we have. We must hold on to the hope we have. Never hesitating to tell people about it. Never hesitating to tell people about it. We can trust God to do what he promised. We can trust God to do what he promised. We can trust God to do what he promised. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikikupaka mafuta na ukose kuifanyia kazi, ni kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatenda, lakini ni kwa wale ambao wataweza kutia bidii na kutafuta Bwana. Hizo vitu ziko, lakini ziko katika ulimwengu wa rohoni. Kazi ni kuzitoa katika ulimwengu wa rohoni, kuzidownload sasa. Hakuna ugonjwa Mungu hawezi ponya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ugonjwa Mungu hawezi ponya. Lakini hata wale wagonjwa hawana imani na Mungu.
That's why Mungu alikuwa anawaambia imani yako imefanya nini? Inamaanisha nini? Huyu mtu alikuwa ametafuta zaidi, alikuwa ameomba zaidi, alikuwa amegojea zaidi. So anamwambia kulingana na ile imani yako. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu ambao kulingana na imani ulio nayo, na imani bila matendo itakuwa ni bure. Hata ukigojea Mungu and you are not doing anything, you are doing nothing, church utabaki tu kwa maombi. Hiyo itakuwa just prayer item kwa maisha yako yote. We need people ambao wako desperate. Bwana Yesu asifiwe. Watu watajaribu kujiingiza kwa program zote za kanisa. You try to fit to God to kwa program zote za kanisa, kwa sababu you remember tukisema ya kwamba you must be faithful even to your local church. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kwa nini kanisa lilikuwa na miujiza mingi? Hallelujah. Kwa sababu walikuwa pamoja. When they were breaking bread, they were together. Are we together? In prayers, they were together. Bwana Yesu asifiwe. In the teaching of the word, they were together. Now lile kanisa lilifuatwa na miujiza na ishara. Wapendwa, watakao ng'ang'ana, watakao tafuta Mungu kwa bidii, watakao toka out of their way, it is one way of raising your faith. 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 Wapendwa, wapendwa, kuna Mungu mbinguni. Biblia inasema hata wale walikuwa na ukoma walisema tukikaa hapa tutaendelea kukufa. Kuna mahali ukikaa, I'm telling you, shida bado itakusukuma tu, na Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Utabaki na shida na Mungu atabaki kuwa Mungu. Lakini nahitaji utoke mahali unaenda Shilo na machozi. Naenda Shilo na machozi kama vile Hana alikuwa naenda na machozi. Itabidi utoke kwa mjomba na uende na machozi. Enda na machozi, unasema Mungu uliniambia utanibariki. Inafika mahali unaambia watoto waende kando, naambia mke wako aende kando. Usiku wa leo nataka kung'ang'ana na Mungu. Aliniahidi. Biblia inasema Jabezi akapitia uchungu mwingi. Kaenda kwa watch akaambia Bwana ninakuamini. Mungu nibariki kunibariki. Nimeishi maisha ya uchungu. Bwana. Nipanulie mipaka yangu. Wacha mkono wako wa huruma ukae juu yangu. Anything that can cause me pain, Bwana uiondoe. Nimeishi maisha ya uchungu Bwana. Biblia inasema vile aliomba ndivyo ilifanyika. Wakati Bartimayo alisikia Yesu anapita, wakijaribu kumnyamazisha, anasema hapana, mimi nataka kuona. Nimekaa kwa hii shida miaka mingi. Anatafuta uponyaji wake mpaka anapata. Wapendwa, yule mama alikuwa anatokwa na damu. My God. Anaenda mbele za Bwana, anasema haijalishi nimetafuta msaada mpaka wapi, haijalishi nimeenda kwa madaktari wagani, sasa mimi msaada wangu naona uko tu kwa Bwana. Kama naweza kuguza vazi la pindo ya Yesu. Haikukuwa rahisi wapendwa. Kuguza sio kuguza, ni mtu ambaye ameng'ang'ana, ameenda. Emi yake ilikuwa kuguza vazi la Yesu. Wapendwa, Mungu hana shida ya kukupatia hiyo kazi. Mungu hana shida ya kukupatia hiyo biashara. Mungu hana shida ya kukupatia hiyo ndoa. Lakini akiangalia vile ambavyo imani yako iko, akiangalia bidii yako ya kumtafuta, akiangalia bidii yako ya kumuamini, wapendwa, anasema bado. Kuna mambo inahitaji mpendwa, you have to mature to get to such a place. Biblia inasema ya kwamba mtoto kama hajakomaa bado yeye na mtumwa ni kitu moja, unless utoke kwa utumwa mpendwa. Biblia inasema angalieni muone, wafalme wanatembea kwa miguu na watumwa wanatembea kwa farasi. Mimi ninakataa until ufike mahali useme hizi farasi zinaendeshwa, I belong there.
Nakataa kutembea kwa miguu tena. Nakataa watoto wangu hawatalala njaa tena. Nakataa. Nitafungiwa nyumba mpaka lini Bwana? Hapana, haya magonjwa yatanisukuma mpaka lini? Nitaishi na machozi ya ndoa mpaka lini? Nimetafuta msaada kila mahali Bwana, ninaomba ukanikumbuke. Nitachekelewa mpaka lini? Lazima ukuwe na wakati wako na Mungu mpendwa. You come out of your way, uanze kutafuta Mungu personally, sio kama kanisa. Uanze kutafuta Mungu yeye mwenyewe. Kwa haya madeni nitatoka lini Bwana? Hizi ahadi zitasifanya kazi lini katika maisha yangu? Nimekataa, sitadanganywa. Nataka nikuamini Bwana. Nataka nikuamini Bwana. Unless utafute Mungu mpendwa, hautamuona. Biblia inasema wanaomtafuta kwa bidii wataweza kumuona. Kuna baraka wapendwa, hazitaangushwa tu chini. Those blessings they are available. Lakini watu wa kuzidownload wako wapi? Magari they are available. Lakini watu wa kuzidownload ziko wapi? Kazi ni nyingi. Watu wa kuzidownload wako wapi? Mtu anaomba siku 2 anachoka. Mtu anaomba mwaka moja anachoka. Mungu anagojea. Imagine Abrahamu aligojea Mungu for 25 years. Imagine mtu kama Joba aligojea Mungu kwa miaka mingi. Mtu kama Joseph aligojea Mungu for 20 years. Mtu kama Jacob aligojea for 20 years. Mpendo akiendelea kuomba, watu wanakuja hapa wanataka wakae siku 2 na wapate muujiza. Lazima tuwe na watu they will labor in prayers. Watu watakuwa kwa prayer and fasting. Ni watu walikuwa kwa watch za Shalom na bado wanakuja hapa. Walikuwa kwa watch za Kalembe na bado za Shilo wako, kwa sababu wanaamini Mungu. Ya baganda riba. Haijalishi uliniahidi nikiwa nyumbani, haijalishi uliniahidi nikiwa primary, lakini kile ninajua, mimi nataka kuona muujiza wangu. Nataka kuona ikifanyika. Nataka kuona ikifanyika Bwana. Ninajua vile iliwatendekea, inaweza nitendekea. Vile iliwafanyikia, inaweza nifanikia. My God and my Father. Lazima watu wawe desperate for their miracle. Lazima kuwe na watu wataamini Mungu zaidi ya biashara. Lazima kuwe na watu wataamini Mungu zaidi ya wapinzani wao. My God and my Father. Watu wanatupinga tunaofanya kazi na wao, wanatunyamazisha na biashara zao, wanatunyamazisha na mabaraka zao. Lazima ufike mahali. I remember one day watu walikuwa wanakuja na magari, wanaanza ni kama kujiringia mbele yangu. Nikawaambia kile ninajua, yule Mungu alikubariki, hata mimi atanibariki. Nikaanza kufanya maombi. Nikaambia Bwana, nitadhihakiwa mpaka lini? Wewe unaweza ninyima gari. Nikaambia Bwana, wewe unaweza ninyima pesa. Wapendo, ilifika mahali pale. Mwaka huu lazima watu waweke imani yao kwa Bwana. Lazima wainue imani. Waambie Bwana, ulisema utaniongezea. Ulisema utanipa kibali. Naomba hii biashara ikakubalike. Ulisema nitatembelea kwa neema ya juu. Hii neema ya chini ninakataa. Hii neema ya kufungiwa nyumba ninakataa. Hii neema ya kufukuzwa shuleni ninakataa. My God, nimechoka kutembea kwa viwango za chini. Biblia inasema ya kwamba Bartimayo alikuwa amefika mahali akasikia amechoka kuwa kipofu. Akaambia Yesu, nataka kuona, nataka kuona, nataka kuona, nataka kuona, nataka kuona. My God, Biblia inasema ya kwamba Elisha akafuata Elijah, akasema kile nataka ni double portion, ni double portion. Watu wakaambia Elijah na kutumia vibaya, unajua hata atachukuliwa, waenda kwa shughuli zako. Akasema hapana, mimi ninajua, niliambiwa
ya kwamba nitapata double portion. My God, wale wanaamini Bwana hawayumbayumbi, wanaweka imani yao kwa Bwana, wanatafuta Mungu kwa bidii. My God and my Father, shaka baganda, tutatoka kwa madeni. Wapendwa, lazima kuwe na mtu amechoka na madeni, amechoka na madeni. Lazima kuwe na mtu amechoka na madharau. Shaka baganda riba, peria baganda rabayanda, meka baganda riba handa.